So. Hi und herzlich willkommen zu Crimes and Punishment. Sherlock Holmes und der letzte Fall in diesem Spiel, Schüsse bei Mondlicht. Und Holmes, have you been invited somewhere? Los geht's. We have been invited, Watson. We have? Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Yeah. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. Da sind sie alle. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. So, also ein Mord in der Gosse quasi. So, vom letzten Fall haben wir übrigens die tödliche Pflanze aus Kew Gardens. Das ist ein schönes, schönes Mitbringsel. Erstmal einfach eine tödliche Pflanze. Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. So, ich habe jetzt erstmal eine Trophäe gekriegt, weil ich jedes Fall Tobi gestreikt habe. Wonderful Being, Lucy. Also wir wollten eigentlich zu einem Dinner der Straßengang gehen, wo es Rattenkopfsalat etc. gab. Aber es ist ein Mord passiert. So, erstmal lesen wir uns noch den letzten Brief durch. Zack, die Times, eine Sensation, eine exotische Möglichkeit für einen Mord. Das Arsenal der Kriminellen dürfte bald um giftige Pflanzen erweitert werden. Eine junge und bildhübsche Frau hat zusammen mit ihrem Kollegen in Kew Gardens den schrecklichen Mord am Direktor der Gärten, Mr. Montague Dunn, plansch ausgeführt. Nur ein einziger Detektiv war in der Lage, die Wahrheit hinter diesem Verbrechen aufzudecken. Dazu zuvor als ein einfacher Herzanfall zu den Akten gelegt worden war. Der Name des Detektivs lautet Sherlock Holmes. So. Was müssen wir machen? Finden Sie heraus, wer die Morde in der Half Moon Street verübt hat. Untersuchen Sie den Tatort und reden Sie mit den Zeugen in der Half Moon Street. Befragen Sie auf der Polizeistation Leighton Kit Chapman. Untersuchen Sie seine persönlichen Gegenstände. Der junge Wiggins von der Spezialeinheit bittet Holmes bei einer Familienangelegenheit um Hilfe. Sein älterer Bruder Leighton wurde verhaftet. Er soll einen zweifachen Mord verübt haben. So, dann wollen wir mal. Dann fangen wir mit einer Half Moon Street an und sichten ein paar Beweise. Fjodor Dostojewski, Crimes and Punishment. So. Hier geht's nicht weiter. Hier sind die Toten? Das ist ja düster. Poor little Wiggins needs our help. Ach so, hier geht's auch nicht weiter, okay.
Okay. Oh, Tür öffnen. Locked. Hallo, ich renne eine richtige... Ah nee, falsche Richtung hier. Locked. 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 Alles klar, alles abgeschlossene Türen. So, dann wollen wir mal. Bin ich gespannt. 2 Tote in einer düsteren Straße in Whitechapel. Das ist nicht gerade das beste Viertel in London. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Who were the victims? The 2 men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were 2 other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the 2 victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Okay. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Tja, wie war dein Tag, Lucy? Erzähl. Wie lang geht die Prüfung morgen? Was ist das hier? A Stab. fairly long pole with a forked end. Oh, A das werden wir fairly nochmal long brauchen. pole with a forked end. Dann gucken wir uns mal die erste Leiche an. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Ach, wie schön Ratten. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Gibt schönere tatsächlich, ja. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die.
Ein Bauchschuss. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ach Gottchen. Der war wohl sofort im Arsch. Ein Schlüssel. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Was ist das denn? Von einem Stock oder was? This shard of wood is quite new. Aua. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. So, Tag war uns entspannt, Klassenlehrer wieder nicht da, hatte entspannt erst wieder frei, 5. und 6. Deutsch, immer geil, Sport, Französisch auch Tool, was so schön, dass Französisch Tool war. So, und Quatsch noch mit Ryan Turner. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Varro reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Nichts gesehen hier. Oh, ihr dient. Krimkrieg. Na, irgendwas habe ich übersehen. Da fehlen Knöpfe. Wäre nicht unser toller Schwell, wäre es der perfekte, aber nee, wollte dann treffen in der Mitte. Dann erst vergessen, jetzt ist die Organisation wieder ein Chaos. Oh Gott, oh Gott. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. So, Mr. Turner. Ryan Turner ist um die 60 Jahre alt und ein Veteran aus dem Krimkrieg, worauf er sehr stolz ist. Vermutlich wird er im Krieg am Bein verletzt und hinkt seitdem. Ryan Turner lebt in verhältnismäßig armen Verhältnissen. Oh. Nu. Achso. So, wir haben den ersten dunkles Fenster. Konntest du beim Überblick hoch zum Fenster, als er gleich vorbei
Dabei sah niemand dort stehen, es war kein Licht im Fenster. Mr. John hat ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis Layton von den Polizisten festgenommen wurde, der aus dem Rachel. Das widerspricht sich ja, ne? Widerspricht die Aussage. Mr. John hat ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht der Constable Monroes Aussage, der niemand am Fenster gesehen hat. Mr. Turners Wohnung durchsuchen. Unterschiedliche Schüsse, 2 Opfer. Mr. Turner hat 2 unterschiedliche aufeinander folgende Schüsse gehört. Der zweite Schuss war lauter als der erste. Brian Vercotti und Kenneth Butler wurden erschossen in der dunklen und engen Half Moon Street aufgefunden, zwischen der Great Alley Street und der Rachel Street liegt. Okay, das fängt ja schon mal interessant auf jeden Fall an. Schmeißt uns mitten rein ins Geschehen. Hier brauchen wir noch nicht lang, wir durchsuchen erstmal seine Wohnung. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Stopp. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Ja, der wird ja ganz schön Allow me to unruhiger. form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Was war das? Mr. Turner Wegfahrer. appears to live very modestly. Wie er die Treppe hoch ist. Zack, verschwunden. So. Das ist noch nicht das besagte Fenster. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Jetzt tun wir wieder noch jemand am Fenster sehen. Na, das werden wir uns ja eben gleich vergewissern. The Bücher. books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Ach, guck mal. Heh. This walking stick is broken. It was placed here quite recently. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Tja. Das ist ja schon mal interessant. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Feuer. Asche. Na, da brennt doch irgendwas. Verbrannte Seiten. Ah, der hatte schon mal zu The vereinigen. papers are almost entirely burned. I am Bis unable to gleich. see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Also der komische Turner, der kann uns gleich noch ein paar Fragen beantworten. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Also Lucy hat recht. Ich sag mal, wenn die Laternen von der Polizei jetzt hier nicht sind, dann ist es dunkel. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. This kitchen knife is quite sharp.
Küchentisch, Gebrauchsspuren, zerschnittenes Papier. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. So, erstmal steigt er aus dem Bett. 1. Legt den kaputten Stock ab, nimmt etwas. 2. Er steigt aus dem Bett. Ich verstehe das doch nicht so richtig. Oder ist er erst zum Fenster gegangen? Nee, das macht ja keinen Sinn. Nochmal alle zurücksetzen. Das ist ja Quatsch. Der ist ja mit dem Stock noch runtergegangen. Also, er steht auf. Dann steigt er wahrscheinlich, guckt er aus dem Fenster. Und geht zu den Leichen. Nee, das war auch Quatsch. So. Dann legt er den kaputten Stock ab. Dann zerschnippelt er das. Und dann schmeißt er in Feuer. Was hat jetzt gemacht? Oh, jetzt zeigt das letzte. Oh, also 1. Nee, war auch falsch. Ey, jetzt habe ich wieder verkackt. Jetzt haben wir es, oder? Also, er steigt aus dem Bett, weil er die Schüsse hört. So, dann humpelt er zum Fenster. Zack, und sieht die Leichen. Jetzt ist er einfach abgebrochen. Genau, jetzt hier da runter. Dann kriegt sie die Leichen an, dabei bleibt sein Stück Stock im Boden stecken. Genau. Dann geht er wieder hoch. Sucht im Regal eilig nach was. Ja, das ist es. Hab ich doch. Was muss ich jetzt machen? Aber muss ich wahrscheinlich immer durchkicken, wa? Der Typ hier, der hat irgendeinen Dreck am Stecken, der Beinturner. Also er ist aufgewacht und hat entgegen seiner Aussage, die er getroffen hat, aus dem Fenster geguckt, die Leichen gesehen, ist dann runtergegangen, hat seinen Stock im Asphalt stecken gelassen, da ist was abgebrochen. Das haben wir inzwischen gefunden. Und dann ist er ganz schnell in seine Wohnung gegangen und hat irgendwas verbrannt. Hat hier was beim Bücherregal rausgesucht.
hat das mit einem Messer klein geschnitten und hat es dann in den Kamin geworfen. Leider kann man das Verbrannte nicht mehr lesen. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Ah, den hat er in einem Buch versteckt. Okay. Na, bestimmt einfach irgendwas von Reichtum. Irgendwas Wertvolles. Fettige Fingerabdrücke. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. Okay, der hat also einfach nur den A bracelet Juwelier beklauen with a wollen. unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Da hast du recht, ja. Der war schon sehr... Also er hat einfach den Juwelier beklaut, nachdem er tot war. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Stimmt, oder? Turners Hinken spricht deutlich I dagegen. highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. So, Augenblick, ich muss mal ganz kurz was versenden. So. Da geht's. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Viereck. Ach ja. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear.
You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Ja, sammeln Sie Informationen über den antiken Armreifen und finden Sie heraus, wie sie in der Hafensuite aufgetaucht ist. Okay. Damit haben wir die Wohnung hier erstmal durchgesucht. Dann wollen wir mal weiter. Der Constable It noch would was be zu my sagen. pleasure to assist you with your Dann gibt es ja noch investigation, eine Mr. Holmes. Zeugin, eine Blumenverkäuferin I'll und do anything to Agent. save my Achso. brother, Mr. Holmes. Ja, das schaffen wir schon. Außer er war der Mörder, dann retten wir ihn nicht. Kauf doch mal mich. Polly Powell. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Jetzt muss ich nochmal zurückspulen. Das erschließt sie mir nicht ganz. Sie steht auf einer ganz anderen Seite der Straße. Ich habe hier wie immer meine Blumen verkauft und dann jetzt Feuerwehr zu Ehrenfang bei den Victoria. Mir hat es sehr gefallen. Und dann hatte plötzlich ein junger Kerl aus der Hafensuite und hielt vor mir an. Er hatte einen Revolver in der Hand. Es war dunkel, aber ich konnte ihn trotzdem sehen, wegen dem Feuerwerk war es hell genug. Also da sind 2 Leute aus der Straße gekommen. Einmal der Mörder und einmal der Leighton Chapman. Mrs. Powell, did you hear the Der eine rannte aber in eine andere Richtung. I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Ja, I Lucy, suppose that I shall have to move my stall now. was sagst du? Hier geht's nicht weiter. Locked. Hier auch nicht. Also der Polizist sagt, er ist hier hinten lang gegangen. Und die sagt, er ist, also I'll do müssen 2 anything to Personen. save my brother, Mr. Holmes. Der Polizist war's. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Okay. A fairly long pole with a forked end. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. So, dann wollen wir nach Scotland Yard fahren. Also, wie gesagt, es wird einmal gesagt, er kommt zur anderen Seite der Straße Richtung Whitechapel Street raus und die Blumenverkäuferin sagt, aber er ist da rausgerannt mit einer Pistole in der Hand. Müssen also 2 verschiedene Männer gewesen sein, die hier rausgerannt sind. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector?
Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Isn't he guilty of murder? Ja, ich hab meine Zweifel, dass der guilty of murder ist. Shapes of Noses. So, dann gehen wir mal erstmal in die Asservatenkammer. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Tja, müssten ja 2 Patronen fehlen. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. It seems... Two out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Zwei Schüsse. Der eine in den Bauch, der andere im Kopf. Leightons Revolver. Leighton hat einen Revolver, mit dem 2 Schüsse abgegeben worden waren bei sich, als er nach der Tat in der Hafensuite erwischt wurde. So, gleichzeitige Schüsse. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den 2 Schüssen hören, weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefeuert wurden. Zuerst ein einzelner und direkt danach 2 gleichzeitige Schüsse. Schussposition. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den 2 Schüssen hören, weil diese an verschiedenen Punkten der Hafensuite abgegeben wurden. Schusswechsel in Half Moon Street nachstellen. Das klingt doch ganz cool. So, haben wir noch irgendwelche Beweise? Keine Beute, Leighton Chapman hat nichts Wertvolles bei als die Polizei. Also. Leighton Chapman ist die einzige Person, die nach Vercotti und Butler beim Treten der Hafen Street gesehen wurde. Dann sah, wie er sich über die Leichen beugte und danach vom Tatort floh. Die Zeugenaussagen und die Tatverdeutungen auf den möglichen Täter in Leighton Chapman. Die Blumenfrau. Das passt nicht ins Bild. Was die sagt, aber wir gucken mal. Leighton Chapman. Please escort this suspect For interrogation. Richtig. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. So, dann gucken wir mal. Gelegentliche Schlägereien aufwachsen auf der Straße. Oh Gott. Vor kurzem muss Schlagenwiderstand geleistet, Hitzkopf. Oh! Büroangestellter. Hilfe, ich war noch ja nicht fertig, hat gerade gehangen. Tätowierung aus dem Westgate für die gleiche Tätowierung wie das erste Opfer. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky.
I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Das passt. Er ist nämlich aus der Whitechapel Street, wo der Polizist stand, wo wir angefangen haben, gekommen und ist wieder zurückgelaufen. Und der andere ist dann in die andere Straße gelaufen, an der Blumenhändlerin vorbei. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or Keine the surprise of me seeing him. Schrittgeräusche. Keine Schrittgeräusche. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Das haben wir heute Holmes. Kinder ehrlich zu uns. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man.
Okay, also der Polizist Lucy kann es gar nicht gewesen sein, weil der Polizist, den hat er in der Whitechapel Street gesehen und dann wäre der an ihm vorbei in die Half Moon Street gelaufen, um die dann schnell zu erschießen, während er da scheinbar 100 Stunden braucht, um darin zu laufen. Also das macht keinen Sinn. Keine Beute, Leighton Chapman hat nichts Wertvolles bei sich, übereinstimmende Aussagen. Leighton Chapman ist die einzige Person, die auf Captain Butler beim Betreten der Half Moon Street gesehen wurde. Man sah, wie er sich über der Leichen und danach vom Tagesflur. Alte Bekannte. Für das brutale Verbrechen, das Leighton Chapman in der Half Moon Street vermutlich begangen hat, könnte es ein persönliches Motiv gehen. Nee. Fantasiemann. Die Person, die Leighton Chapman in seiner Aussage beschreibt, entstammt einer eigenen Fantasie, um uns von seiner Schuld abzulenken. Nein. Doppelmord. Kenneth Butler und Brian Vercotti sind Opfer eines Doppelmords geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Ja. Peytons Aussage, 2 Opfer. So. Da müssen wir nochmal in die Half Moon Street zurück. Mr. Holmes? Die Leichen sind noch nicht hier. Okay. Sehr interessant. Dann stellen wir das mal nach hier in der Half Moon Street, die ganze Geschichte. Im Archiv müssen wir über den Armrefer erfahren. So. Wie gesagt, er kam ja von hier. Hier hat er dann auch irgendwann den Polizisten gesehen. So. Dann kommt er hier rum. So, dann sieht er, wie da 2 Leute liegen und einer über dem zweiten drüber steht. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Na, nun, warte mal ab hier. Bitte, ja. Genau, dann kommt er und sieht da hinten den Mörder stehen. Der haut ab. Er rennt zu dem Mann hin, nimmt ihm seinen Revolver ab und geht dann hier lang. Und hier steht der Mann auf der Straße und er gibt einen Blitz. Für einen Blitz? Und warum sagt die dumme Tante nix von 2 Leuten? It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. So, dann Holmes. wollen wir mal. Heißdorf hat seine Waffe möglicherweise zweimal... Was stand da? Ich war schon mal besser an sowas. Ja. Aber für dich ist eigentlich fühlt gerade jeder der Mörder. Einer finden sie aus, dass das gewesen sein könnte. Okay. So. Schützen auswählen. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp.
Nun brauche ich den Stab. This should be useful. Jawohl. So. Nothing interesting here. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Okay. Ein Einschussloch in einer Wand in der Hafen Street beweist, dass insgesamt 3 Schüsse von 2 gleichzeitig abgegeben wurden. 2 Opfer. Schusswechsel. Kenneth Butler und Brian Conti sind bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen. Sie hatten beide je einen Revolver. Einer der Waffen konnte nicht gefunden werden. Doppelmord. Kenneth Butler und Brian Conti sind Opfer eines Doppelmords geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Ja. Der andere macht ja keinen Sinn. Schussposition. Also ich denke mal so. Aber gut, wir machen erstmal weiter. Wir machen erstmal weiter und gehen ins Archiv. Also das ist bisher sehr spannend. Also ich weiß noch nicht, was da passiert ist irgendwie. Ist ein bisschen tricky, also. So. Wir kommen gut voran. Hab bisher auch die richtigen Ideen. Aber führt mir alle noch zu nichts. Forschungsbriefe. Zeitungen, Enzyklopädien. Nach Ameisen, antiker goldener Ameisen ist Sultanas Wohnung erst mit klassischen Widderköpfen verziert. Kunst und Architektur. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. Diese wunderschönen antiken Schmuckstücke sind ein Teil der Sammlung, die als hellenistische Schätze bekannt geworden ist. Auf dem Bild sind 5 Widderköpfe auf Armreif, Halskette und Ring zu sehen. Alle aus purem Gold. Die 5 Widder von Mytilini sind seit 1885 verschwunden. Here it is. Ach, guck an. I need to continue my research in my archives. Im Archiv ist eine antike Schmucksammlung, die zu den sogenannten hellenistischen Schätzen gehört. Die sind 1885 verschwunden. Zeitung. Du musst ja mal auf Klo gehen, Lucy. Gestern Abend wurden die sogenannten hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur Glasford-Ausstellung der feinen Künste transportiert wurden. Kenneth Butler, der Inhaber des Pfandhauses, meldete sich bei Scotland Yard und gab an, dass er einen Mann versucht habe, in seinem Pfandhaus in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften. Ein professioneller Dieb namens Vincent Foley, der gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde vom Fahrer der Kutsche identifiziert, in der die hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Foley weigert sich, Angaben über den Verbleib der restlichen Diebesgut zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht, die gestohlenen Kunstschätze sind weiter verschwunden. Aha. Und der Dieb hat versucht, bei Here it dem... is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Also der Dieb hat versucht, bei diesem Kenneth Butler, der in wurde,
den Schmuck zu verkaufen und der hat dann die Polizei angerufen. Leighton Chapman ist der ältere Bruder von Riggins, inzwischen 20 und 30 Jahre alt. Er wuchs auf der Straße auf und hitzköpfig wie er war, wanderte er für eine kriminelle Tat ins Westgate-Gefängnis. Im Moment lebt er nicht mehr auf der Straße und arbeitet vermutlich als Angestellter in einem Londoner Büro. So, dann müssen wir jetzt mal zu lange verschwundene Kunstwerke. Die sogenannten nihilistischen Schätze wurden 1885 bei einem Museumstransport gestohlen. Seitdem sind sie nicht mehr aufgetaucht. 2 Opfer. Verschwundener Mann. Leighton Chapmans Aussage über den verschwundenen Mann im Jackett in der Half Moon Street erscheint jetzt nachvollziehbar. 3 Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe geben musste, die doch fehlt. Barrows Absuchen mit der Lampe nachstellen. Reden Sie mit Constable Barrow und finden Sie heraus, ob Sie unmittelbar nach der Tat jemand in der Schatten der Half Moon Street hätte verstecken können. Aha. A map of London and the surrounding area. Also nochmal in die Half Moon Street. Das wird jetzt richtig gruselig. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. So, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette, Lucy. Ja, bis gleich. Da bin ich wieder. Welche Stimme meinst du, Lucy?
So, wir müssen mit Constable Marrow reden, ob jemand sich versteckt haben könnte im Schatten. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Mhm. Spielen wir Constable Marrow. Von dem Bruder. Aha. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Ah. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Ein bescheuertes Experiment. Na, wo ist er jetzt? Hi. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. It would be my pleasure to assist you with your... Okay. Also, sichtbare Ecken. Hoch die Wand. Wenn sich zur Tatzeit eine weitere Person am Tatort befand, dann konnte sie weder nach vorne noch hinten in der Straße fliehen. Sondern nur nach oben. Wir wollen das Ganze nachstellen. Imitieren Sie das Feuerwerk, wie Sie selten beschrieben hat, und klettern Sie die Wand hoch. Boah. Sorgen sich eine Leuchtpistole, um das Feuerwerk zu imitieren, Kletterausrüstung, um die Wand hochzuklettern. Okay. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Wiggins heißt der. Den haben wir auch schon im ersten. Und I suppose that I shall have to move my stool now. in irgendeinem Fall noch gehabt. So, dann fahren wir mal zum Pfandhaus. Butlers Pawn Shop. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Wäre auch doof, wenn er nicht perfekt passen würde. Hübsche Geige. Kletterausrüstung. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Zufällig. These tools are exactly what I need to climb the wall. Na. Dann läuft er zu. Leuchtpistole. Da ist sie. Mann. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor.
This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Mhm. Noch mehr The Liebesgut. ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Aha, na nun bin ich ganz gespannt. Hallo Kenneth, du hattest mir mal von 3 goldenen Schmuckstücken mit Widderköpfen erzählt aus dem alten Griechenland. Du hast die ja noch, oder? Dann ganz eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit, dafür ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich fahre eine Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great Alley Street und Half Moon Street auf dich warten vor dem Feuerwerk. Brian Vercotti. Da haben wir. Ha! Kenneth Butler wollte Schmugglerware an den Mann bringen. Vercotti hat ihm dabei geholfen und der Käufer hat beide erschossen. Na geil. Gut, dann wissen wir schon mal, was passiert ist. Also nur ausführen, wer der Käufer war. Oh Mann. Hauptmotiv. Die Suche nach den verschwundenen hellenistischen Schätzen können das Motiv für das Verbrechen der Haftprinzip sein. Mr. Turner hat den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch immer. Das brutale Verbrechen des Legends Chapman in der Vergangenheit könnte ein persönliches Motiv geben. Wahrscheinlich ja. Persönliches Motiv, aber also weil der ja nicht alle geklaut hat. Der hätte den Armreif zum Beispiel liegen lassen, also der Raub. Ist ja da eher nicht so ein Motiv, oder? Was sagst du, Lucy? Also welcher Dieb lässt denn da die Hälfte von dem geilen Scheiß liegen? So, jetzt muss ich dieses Kletterzeug da nachprüfen. Also wieder zurück zur Half Moon Street. Das wird jetzt interessant. Und die streiten Wiggins, sie my wieder. lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific... Na gut, aber mit den Silberlöffeln war ja nur zur Ablenkung. Also denke ich mal persönliches Motiv. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. The moon illuminates this wall,
Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. I can barely see anything. Holmes? Are you there? I should try climbing faster. Oh, komm. I can barely see anything. Hallo, ich hab L2. Ich hab L2 gedrückt, was wollen die denn? Holmes? Are you there? I should try climbing faster. Ist das dämlich. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Nee. Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Okay. Hier ist also die Tür. Jawohl. These shards of glass are from the window above. Aha. It's Aha. empty. Jackett. Abgetragener Stoff. Schwarze Fasern. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Jetzt kommen wir langsam näher. Dem Killer. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Jetzt bin ich We gespannt, can was die Analyse conclude gibt. that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Leightons Aussage. Wandkletterer. Leighton ist unschuldig. Leighton Chapmans Aussage über den verschwundenen Mann im Jackett in der Half Moon Suite hat sich als korrekt herausgestellt. Ja, wirklich. So. Hauptmotiv.
Raubmord. Leighton Chapman hat seinen Doppelmord in der Hafensuite begangen. Nein. Ich denke trotzdem, dass da ein persönliches Motiv im Spiel ist. Aber wir werden ja sehen. Wir müssen erstmal nach Hause und analysieren. Aber wir kommen schon näher. Auf jeden Fall. Der ganzen Sache. Wir wissen jetzt eigentlich schon genau, was abgelaufen ist. Wir wissen nur nicht genau, warum und wer. Aber wir haben schon mal den Tathergang ziemlich exakt dargestellt. Jetzt nur noch diese Phase analysieren und gucken, wo die herstand. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Human hair is significantly thinner than the black sample. Das andere auch. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Okay. Ein dickes schwarzes Haar wurde auf einem zerrissenen Jackett gefunden. Dieses Jackett gehört dem Mann, der geschickt vom Tatort fliegen konnte. Fantasiemann, Zirkusakrobat. Der Mann, der vom Tatort floh, könnte ein Zirkusakrobat sein. Er hat es geschafft, eine 30 Fuß hohe Mauer in nur wenigen Sekunden zu erklimmen. An seinem Jackett haben wir ein Haar von einem großen exotischen Tier gefunden. Wir suchen einen Zirkusakrobaten. Cool. So, finden Sie heraus, wer die Morde in der Hafensuite verübt hat. So, das würde jetzt alle zusammenpassen, tatsächlich. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Aber die Frage ist, was ist jetzt noch zu tun? Haben wir noch Beweise? Lange verschwundene Kunstwerke. Quatschen wir nochmal mit Scotland Yard, mit Leighton Chapman und mit Inspektor Lestrade. Mr. Holmes, what is the trouble with that? Okay. Tell old Wiggins that I'll be fine. Okay, also hier ist nichts weiter. Lucy, was müssen wir jetzt machen? Ich habe jetzt gerade keinen Anhaltspunkt, wie es weitergeht. Zirkusakrobat. Luftschau, der Mann, der nun Leighton Chapman gesehen hat, konnte fliehen, indem er eine Wand hochkletterte. Ein fähiger Akrobat offensichtlich. Er nahm zuvor die Waffe einer der Leichen an sich. Wiggins bei der Zirkussuche um Hilfe bitten. Ach, guckt. Man muss einfach nur mal ein paar unterschiedliche Gedanken im Kopf durchspielen. Und schon kommt man auf unterschiedliche Lösungsansätze.
Ja. Look here, lad. You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in. Ha! But he'll be free tonight, 'cause he's innocent. Don't be daft, lad. It's a closed case. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Ein Zirkusakrobat. Sehr früh am nächsten Morgen. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Greatest Duval show. Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Circus Duval Bros. Was ein Plot-Twist. Ja. Aye, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. Ach You Gottchen. don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Verkleiden sich so, dass Ihnen der Zutritt auf das Zirkusgelände gewährt wird. Ein bisschen Gesichtsbehaarung, zivilliche Kleidung und eine Mütze sollten ausreichen. You're a bit slow to catch. Ist so lahm in der Birne. Naja. Dann wollen wir uns mal umziehen. So. Dann... Zwielichtige Kleidung. Schminktisch mit Sonne. Jawohl. So, da ist unser neuer Sherlock. Wenn das mal nicht ein absoluter Schlossknacker-Typ ist hier. Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. Sherlock kann alles, ja. Vor allem sie verkleiden. So Brillen sollen wir nicht tragen, hat er gesagt. Naja, dann nehmen wir die ab. I'd better wear a shabby hat. Oh, Alter, du bist schon schäbig.
Ist nicht eine... Oh Gott. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. You. What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. So, dann gucken wir uns das mal an hier. Giovanni Maletti. Der stärkste Mann der Welt. Wenn ich jetzt Januszeit mir ankicken kann, oder was? Nö. Na denn? So, everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. This would... Da ist es ja. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Schießpulver. Druckerpresse. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Der bestiehlt die Reichen. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. Bestiehlt die Reichen? Und kriegt die den Armen? This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Na, haben wir unseren Killer gefunden?
There are enough posters to paste across half of London's walls. Oh, Lucy, bist du noch wach? Alles gut? Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. Den All of this Merry was Man. stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on a table over there. Open that. Hübscher Ohrring. Gesicherter Safe, aufwendige Schilde. Blutiger Verband, frische Verletzung. Bewaffnet. Bulldog-Revolver, Krimineller. Ring mit Widderkopf, geschuldete Antiquitäten, guck an. Da haben wir unseren Mörder schon. Akrobat. Charles Foley ist ermittelt und zugleich der Direktor des Zirkus Double Bros. Er ist ein begabter Akrobat, der seine Fähigkeiten aktiv trainiert. Foley ist ein abergläubischer Mensch, er ist bewaffnet und gefährlich, wenn er mag es, Schmuck zu tragen. So, dann knacken wir mal hier das Schloss. Easy. I need to find out what's behind this Charles Foley. I need to find out what's behind this Charles Foley. Nee. Ja. An einem Jackett Charles Foley trägt einen antiken Ring, das letzte Stück der 5 Feder von Mettillini, sowie ein Revolver unter seinem Gürtel. Das Beweis, dass Foley der Helms von Mann im Jackett war, der so geschickt aus der Hafen Street fliegen konnte. Richtig. Aha. Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison.
He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Oh, ist ja einfach. Die ganze Story. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. So, letztes Schloss. Wahrscheinlich. Oh. Das Schloss ist schon ziemlich alt, ja. Richtig. Sieht schon mal gut aus. Hat doch nicht ganz so leicht. Also der hat nix. Ach, der könnte hier auch rüber. Nee. Jawohl.
So. Na, jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Ist das kompliziert. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe nicht durch. Jetzt habe ich es. Ha! Da waren zweimal Striche. I need to find where the safe is hidden. And So, irgendwo haben wir hier ein Safe. Noch ein Schloss oder was? Ist ja nichts, was man anklicken kann. this cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Aha. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Ah, hör doch auf. Na gut, da muss nichts nach links und rechts bewegen, von daher. Okay. Auch nicht so schwer. What a surprise. Another lock.
And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Na, das sieht ja Let us check the ganz gut thieves' aus. possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Fallen im Herrenhaus vorbereiten. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Und dann haben wir hier noch das The Fenster. ground floor window is a perfect way to escape the police. This hatch leads to a cellar. This door is a perfect means of escape in an emergency. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Können wir abschließen oder so. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This should be useful. Perlenhalskette, Donnerwetter. This hatch. Hier können wir die Bodenluke, die Perlenkette nicht verwenden. This chair is. This should be. This hat. Mit Stuhl blockieren. Door is now blocked. Coole Nummer. I suppose that the thieves.
12. Da war ich vorbei hier. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Teppich. Oh, that's a lovely old carpet. Was, das war's schon? Gegenstand von Interesse. Hör doch mal auf, ey. Oh, that's a... What a surprise. What a surprise. These are the marks of ineffectual... Gegenstand I suppose benötigt. that the thieves... I suppose that the thieves... Ich verstehe gerade nicht, was war das? Perlenkette kaputt machen. This is the perfect... One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Hier war doch gerade noch was. That is quite a... This works very well. No one will escape through this window now. Schön. Ah, jetzt sind wir wieder unten. Ich habe von oben hier den Schrank anklicken können, ist auch geil. So. Bodenluke. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. This door is a means of escape in an emergency. This should be... So, und jetzt noch die Tür This hier. door is a perfect door. Festbinderzeile? Ah, jetzt. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Und das ist ja gut durchdacht.
So, hier haben wir noch ein Problem. This door is a perfect means of escape in an emergency. This hatch leads to... Brauche noch irgendeinen Gegenstand, um die Bodenluke The door is now... irgendwie zu einer Falle zu machen. Teppich! This should be... Für die Bodenluke, na klar. Ha! Floater, guter Mann. Wir haben was. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Das war wohl, wa? Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Mycroft. Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Tjo. Da sind sie. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Tjo. Don't move, you flim... Dann wollen wir mal das Rätsel lösen. Schatz im Safe. Die antiken Kunststücke, Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Notting Hill gefunden haben, scheinen die historischen Schätze da, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Foleys Rache. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Hafenmusik führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Gnade für Foley. Charles Foley wird entscheidend Diebstahl in der Gitter gewandert. Da jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milden Strafe rechnen. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Racheplan und setzte diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Ja. Charles Tschüss, Foley, Charles. you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows.
I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Fall abgeschossen. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs, honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Ja. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Boom. Cool. Und ab in der Kutsche. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of,
Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Jo, alles richtig, würde ich sagen. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Plan, um seinen älteren Bruder zu rächen und setzte diesen auch um. Er beinhaltete den Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtmäßig zum Britischen Museum gehören. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben und ein junger Mann wie um eine Haare lebenslänglich ins Gefängnis gewandert. Darüber hinaus wurde Foley und seine Bande von den Movement angeheuert, die einen Aufstand in London planten. Die Strecke ist noch zu gut für ihn. Jawohl. Beenden Sie erfolgreich das Spiel. Schießen Sie Verschlüsse und Mondlicht ab. Gelangen Sie in jedem der 6 Fälle zur richtigen Schlussfolgerung. Das war's. Und damit verabschiede ich mich mit Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Bis zum nächsten Mal, der Floater sagt. Ciao, ciao.